Good morning, everyone. Hopefully, all must be well. Now, we are going to discuss about the adsorption of gases on the solids. Solids are adsorbent and the gases are adsorbate. They can adsorb to the surface of a solid to some other extent. For example, charcoal, right? Activated charcoal. सबने सुनिया होगा एक पॉन्ड्स ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਰਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਸ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਰਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਚਾਰਕੋਲ ਐਬਜ਼ੌਰਬਸ ਦ ਗੈਸਸ which are going to pollute or they are pollutant gases, for example hydrogen, nitrogen, oxygen and carbon monoxide from the atmosphere. So the extent of adsorption of gases on a solid is affected by following factors. There are some factors on which the adsorption depends. First is your nature of gas. We'll discuss each and every point one by one. The second is your nature of adsorbent. Third is your specific area of adsorbent. Fourth is your effect of temperature. Fifth is your effect of pressure. And the sixth is your activation of adsorbent. So let us discuss each one by one. So first is your nature of gas. The adsorption depend upon nature of gas adsorbed. As we know, physical adsorption, there are weak forces. The gases are non-specific in nature. क्योंकि कोई भी गैस किसी भी सॉलिड ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ therefore every gas get absorbed on the surface of any solid to a lesser or a greater extent. However, under certain conditions of temperature ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੇ that is your carbon dioxide, one is your HCl, one is your ammonia, one is your chlorine. So वो बहुत जल्दी absorb कर जाएंगे as compared to oxygen, nitrogen atmosphere जो है क्या So what does it relate to? The ease of liquefaction or liquefaction. कोई चीज कितनी जल्दी लिक्विड बन जाती है जिन्होंने आप कहने हैं कि गैस जल्दी क्या बन गया लिक्विड बन गया that is a liquefiable gas. So it is a ease कितनी जल्दी कोई गैस लिक्विड बन जाती है so it is a easily liquefied gases, right? The ease of liquefaction of gas depend upon the critical temperature. एक terminology हैगी है that is your critical temperature ਦੇ ਉੱਪਰ depend करती है that is denoted by a TC. The critical temperature is a gas is the minimum temperature. So what is the critical temperature? It is the minimum temperature at which gas cannot be liquefied. मतलब ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ ਵਿਚ ਅ ਗੈਸ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਲਿਕੁਇਫਾਈ that a gas. However, higher the pressure may be applied. ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ ਵਿਚ ਅ ਗੈਸ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਹਾਇਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਕਿਆ ਕਰੂਗੀ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਹੋਊਗੀ
So higher the critical temperature, more easily a gas is liquefied. जिन्ना critical temperature ज़्यादा उन्नी जल्दी आप किसी गैस नु क्या कर सकते हैं, liquefied कर सकते हैं. So it's a very important terminology. So what is the critical temperature? The higher the critical temperature, the more easy a gas is liquefied. I'll just take an example to make you understand. अगर सपोज करते हैं हाइड्रोजन दा क्रिटिकल टेंपरेचर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 33, नाइट्रोजन ਦਾ ਹੈਗਾ 126, कार्बन मोनोऑक्साइड ਦਾ ਹੈਗਾ 134, मीथेन ਦਾ ਹੈਗਾ 190, let it be ammonia and that is 406. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਜੋ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 4.5, this is 8, this is 9.3, this is 16.2 and this is your 190. मतलब जिन्ना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो जल्दी क्या होगी, लिक्विफाइड होगी. सो उन्नी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस क्या करोगी, एब्जॉर्ब करोगी. दिस वॉज द टॉपिक टू मेक यू अंडरस्टैंड द लिक्विफैक्शन ऑफ गैस. दिस आर द फिजिकल बॉन्ड विच आर नॉन स्पैसिफिक. पर नेचर ऑफ गैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਮੀਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੈਮੀਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉन स्पेसिफिक, नो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. सो ਜਿਹੜੀ गैस एब्जॉर्ब करूगी एक पर्टिकुलर सर्फेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, सो इट हैज टू बी स्पेसिफिक इन नेचर. सेकेंड पॉइंट इज योर नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट. एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जो प्रोवाइड करूगा सरफेस एरिया, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ गैस क्या करूगी, एब्जॉर्ब करूगी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट. So we are talking about the nature of adsorbent. What is the nature of adsorbent? The extent of adsorption of a gas depend upon the nature of adsorbent. Activated charcoal can adsorb. So this surface area provided by that of a charcoal. So activated charcoal can absorb gases which are easily liquefied. ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ easily liquefy ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ gases ਹੈਗੇ ਆ, that is a critical temperature ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ liquefy ਕਰ ਜਾਣਗੇ, right? So you have the नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट. भाई वो फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए. अगर मैं लॉग ऑफ वुड की गल करा, अगर कोई मेरे को बड़ा वुड हैगा तो ਉਹਦਾ सरफेस एरिया क्या हैगा, कट. अगर मैं ਇਹਨੂੰ ब्लॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ डिवाइड ਤਾਂ आपको सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा. अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट इट हैज टू बी फाइनली डिवाइडेड, राइट. सो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड करता है. मोर एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर जनरली absorbed on finely divided transition element, so they provide a surface area. भाई गैसेस आके वो एब्जॉर्ब करनगियां जो चीज क्या प्रोवाइड करूगी, सरफेस एरिया प्रोवाइड करूगी. सो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दे आर गोइंग टू be absorbed on the surface of adsorbent which is going to provide the surface area for it. Now third one is your specific area of adsorbent. The specific area as we have discussed, जिदा एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी. सो स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट इज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन per gram of adsorbent. The larger the surface area, greater would be absorbing capacity. So you have a larger the surface area, greater it's the absorption power. So absorption the rate क्या होगा, ज्यादा होगा. Fourth point is your effect of temperature. The process of adsorption, we should be knowing that it is exothermic, right? So what is exothermic? It would be releasing heat. So the enthalpy would be negative in nature. अगर कोई सरफेस एरिया हैगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ गैस आके एब्जॉर्ब कर रही है, अगर कोई चीज एब्जॉर्ब कर रही है तो आपका कोई एनर्जी क्या करूगी, रिलीज करूगी. सो एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज एंड द रिएक्शन इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, राइट. सो एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस which is involving a true equilibrium. The two opposing processes involved are condensation and evaporation of the gases. Since the condensation is exothermic process and evaporation is an endothermic process. So both occurs simultaneously in equilibrium to each other. So gas which is adsorbate attack on that of a adsorbent which is a solid surface which is in equilibrium to form gas adsorbed solid, and amount of heat energy is evolved because the reaction is going to be exothermic in nature. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ adsorption ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that process is exothermic. A lot of heat amount is released. The fifth point is effect of pressure. How the pressure is going to increase the adsorption rates.
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਗਰ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਐਟ ਅ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ increases with increase in pressure. This can be explained by the Le-Chatelier principle. So what is Le-Chatelier principle says? So adsorption rate increases with the increase in pressure. अगर ਆਪਾਂ ਕੋਲ adsorption करनी है तो pressure increase करना होगा. So according to Le-Chatelier principle, the magnitude of adsorption increases with increase in the pressure. Thus decrease of temperature, both factors, अगर मैं temperature decrease करूंगी, pressure increase करूंगी, both will lead to the increase in the adsorption rate. Next, sixth point is activation of adsorbent. What is adsorbent? Which is providing a surface area for the process, that is adsorption. So अगर activation of adsorbent करनी है, ਇਹਦਾ मतलब हैगा to increase the adsorbing power. What is adsorbing power? मतलब adsorption the rate क्या करना है, अपना increase करना है. So it increases the adsorbing power of adsorbent. It is necessary to increase the rate of adsorption. So how it can be done? There are basically three processes by which we can increase the rate of adsorption. First is metallic adsorbents are activated by making their surface area rough. Because rough has a greater surface area as compared to smooth surface. That's why अगर कोई चीज ਨੂੰ rough बनावांगे ਉਹਦੀ surface area क्या हो जाएगा, increase. Suppose we have a fingers. अगर मैं इस तरह करा तो ਇਹਦਾ surface area क्या हैगा, ਘੱਟ हैगा. अगर मैं इस तरह करा तो there is a greater surface area. The inward depressions, they are going to provide a more surface area for the adsorption. That's why the adsorption rate is going to be increased with the increase in surface area. The second point is by mechanical rubbing. We can done the rough surface by a mechanical rubbing. Second, to increase the surface area or adsorbing power, they are subdivided into smaller pieces. This is a piece of a log of a wood. And if I am going to cut into many parts, this is this part which was exposed, which is exposed towards the air. So gases can adsorb on this particular surface area. So it provides a greater surface area, means finely divided nickel, finely divided charcoal or a finely powdered is going to provide a greater surface area for the adsorption power. Next, third is your some adsorbents are activated by strong heating. अगर मैं किसी चीज ਨੂੰ strong heat करा in a contact with superheated steam in a vacuum at a temperature of 623 to 1273 Kelvin, right? So the gases already adsorbed are removed and the charcoal is activated by subjecting it to the action of superheated steam. So by increasing the steam with increasing in temperature, we can strong heating, we can activate a charcoal. So tomorrow we are going to discuss about the next topic, that is adsorption isotherm.